90.8 Dilse FM. Hello everyone, welcome to Dilse Nights with me Shanu Suresh, only on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or dates, Sara, gupshup. Well, it is such an interesting time കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ entire 2023 കണ്ട് രസിച്ച സിനിമകളും സീരീസും അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് that it's finally time for the Golden Globe Awards. Of course, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഏതൊക്കെയാണ് വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വെദർ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സീരീസ് ആ വിന്നിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാവും. In fact, most of the radio stations have covered it. But what I want to talk about is a different angle. Like, especially my favorite actor. Now, what we thought in the beginning of the Golden Globes, the Golden Globes in the 8th edition. And then in the Vijaricha, not just me, the entire internet thought it's going to be a competition between Barbie and Oppenheimer. Basically, they thought it's going to be a Barbenheimer. But in reality, it was nothing but a Saxenheimer. This Saxenheimer എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തതാണ്. കാരണം സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസും ഓപ്പൺഹൈമറും തമ്മിലൊരു ബിഗ് ബാറ്റൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ദേ വർ ക്വൈറ്റ് വെൽ നോമിനേറ്റഡ്. ബാബിയും എല്ലാത്തിലും കുറേ കാറ്റഗറീസിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബാബി ഓൺലി ടുക്ക് അവേ 2 awards. Now talking about let's start off with Oppenheimer first, right? What is your opinion? നിങ്ങൾ ഓപ്പൺഹൈമർ സിനിമ കണ്ടോ? ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അധികം ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലാതെ എന്നാൽ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബോംബ് ദ വാർ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി കൂൾ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ സിലിയൻ മർഫി. ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് ഇനഫ് അബൌട്ട് ഹിം. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് പീക്കി ബ്ലൈൻഡർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ഹാവ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഓർ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് റിയലി കൂൾ കണക്ഷൻ വിത്ത് സിലിയൻ മർഫി. Now, of course, like characters like that portrayed by Cillian Murphy, right? Like it's not just Peaky Blinders, Suitsilum, Harvey Specter portray cheyna character, like Harvey Specter in the character on Suits. These two characters demand a lot of power. They demand a lot of respect. And our dialogue delivery ചെയ്തിട്ട് exit ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you would just be in like, wow, how cool is this character? Like നമുക്ക് automatically ഒരു fan ആയി പോകും of this particular character with the charisma and the charm and the attitude that they carry themselves, the clothes that they wear and the oomph that this character carries. Similarly, Cillian Murphy had the same thing in Oppenheimer, a very subtle charm. So I think he truly deserves to win the best actor in the motion pictures drama category. Now talking about Barbie, of course, Barbie എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ in fact നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ this is a doll that most of us have pretty much played and grown up with. But to finally see a cinema by Warner Brothers in this large spectrum, in this large scale, it was truly amazing. It was truly spellbound. And the best thing about Barbie is not just that. It's like the entire movie and the entire set was created most importantly in this color called pink. ഈ പിങ്കിൻ്റെ പെയിന്റ് ഇല്ലേ, അതായത് ബാബി ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് പിങ്ക് കളർ പെയിന്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഓവർ. അതായത് US ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഏരിയാസ് റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പിങ്ക് പെയിന്റ് just so that they could paint the entire sets of the movie in that color. And you'll also see, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് there is no solid black, there is no solid white, but it's just a lot of pink. So it's giving like ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ബാബിയുടെ കൂടെ കളിച്ച് വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് നോസ്റ്റാൾജിയ, ഒരു നോസ്റ്റു ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ സിനിമയാണ് ബാബി. Do you think Barbie should have won a little more awards? What do you think? Or Barbie is just like, they have, for the first time, it actually won this particular category of a popular film. And of course, Billie Eilish truly deserves to take home the winning award of the best lyrics. What am I doing here, right? Like our song in the lyrics ningal kekkaanengil, in case you have not already heard it, or I'm pretty sure everybody has seen it on reels all over Instagram, all over social media, but in case you haven't, whenever you get the time, check out this particular song by Billie Eilish, which she wrote for the movie Barbie. It'll actually teach you something about your connection to Barbie and her talent of the lyrics. Well, Succession, I feel it like Succession won the best series, and Succession cinema main actress Anna won the leading actress role. So this particular series, ningal oru 2 episodes kandondirikkaanengil, you will truly understand that
നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം തോന്നിയെന്ന് വരും, അതായത് ദിസ് ഇസ് സച്ച് എ ബോറിംഗ് സീരീസ്, എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഒരു മൾട്ടി ബില്യൺ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു മീഡിയ കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് ആണ്, മീഡിയ ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ഓണറാണ്, ആൻഡ് ഹീ സഡൻലി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി ഫുൾ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഗ്യാദർ ആർക്കാണ് മെയിൻ CEO പൊസിഷൻ കിട്ടുക, ആർക്കാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സമയം, അച്ഛൻ മരിച്ചു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും. ബട്ട് ഫൈനലി ദേ ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ടു കിൽ ദ ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് പോപ്പുലർ ഡിമാൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ട്രൂത്ത്. ബട്ട് എനിവേ, നിങ്ങൾ Succession കാണുകയാണെങ്കിൽ I'm pretty sure that's going to be one of your favorite series because that is how it slowly builds up. It's a slow burner, but when it finally picks up, Succession can turn out to be the best series and truly deserving of this year's Golden Globe Awards. 90.8 Dilse FM. സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു 1 ലക്ഷം റുപ്യ, മറ്റേ പെട്ടിയോട്ടർ ഷുഗർ 50,000, ചായ കുടിച്ചത് മാത്രം 20,000. അല്ല, ഇത് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്? എവിടെ തീരാന്? കൊല്ലത്തടുത്ത് യുവജനോത്സവം തുടങ്ങി, കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നടന്ന യുവജനോത്സവത്തിന് കണക്ക് ഇതുവരെ കൂട്ടി തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള അത്ഭുതം. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ അത്രയും കാലം കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ കണക്കാണ്, വഴിക്കണക്ക്, വഴിയില്ലാത്ത കണക്ക്, പോളിനോമിയല്, ചരം, ലംബം, പാദം, എന്തോരം പണിഷ്മെന്റ് അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ തന്നിരിക്കണം നമുക്ക്. ഇത് നോക്ക്, A+B² തെറ്റിച്ചാൽ എന്റെ മറ്റേ ബെഞ്ചിന്റെ മേലെ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലംബവും പാദവും മാറിപ്പോയത് എന്റെ പാദത്തിന് അടിച്ച ജയദീപ് മാഷൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സ്വീറ്റ് റിവെഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അതായത് കലോത്സവം നടത്തുന്ന മാഷിമാരാണ്, ഓലാണ് ഇത് മൊത്തം കണക്കൂട്ടി തീരാത്ത ആൾക്കാർ. ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ റഫ? ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അൻസിബ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പാട്ടിന് വേണ്ടി തന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ അതെ. കൂടുതൽ വിനയൊന്നും കാണിക്കണ്ട, മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് പാടിയാൽ മതി. അവിടെ താൻ നന്നായിട്ട് പാടുമല്ലോ. ചെസ് നമ്പർ 908 അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. മാന്യസദസ്സിന് വന്ദനം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. I'm a Barbie girl, you're a Barbie girl. Ishwara. Ambambadi, let's go buddy. Oh yeah, Ambambadi, let's go buddy. Ambambadi, let's go buddy. അപ്പൊ പാടാറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വിനയ അല്ലായിരുന്നല്ലേ? ടോൾ കാർഡ്, അതല്ലേ നമ്മളെ മെട്രോ കാർഡ്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം നമുക്ക് മെട്രോയിലാവട്ടെ, വാട്ടർ ബസ്സസ്, ട്രാംസ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില്, ടാക്സി ഫെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റീചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ വരെ നമുക്ക് മിനിമം 5 ദിർഹംസ് തൊട്ടിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാവൽ നമുക്ക് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 15 ദിർഹംസ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ പറ്റൂല. ഇനിയിപ്പോ മിനിമം ചാർജ് അങ്ങ് മാറുവാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ജാനുവരി 15 തൊട്ടിട്ട് എത്ര വരുന്നത്? മിനിമം ചാർജ് 20 ദിർഹംസ് ആണ്. അതായത് 20 ദിർഹംസിന് റീചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് മെട്രോയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൾ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 ദിർഹംസ് കയ്യിൽ. 90.8 Dilse FM. I'm sure most of us have seen the series Succession. In case you haven't, you really need to watch the series. അതായത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഒരു വീക്കെൻഡ് കുറച്ച് പോപ്കോണും, get your favorite couch, get a nice blanket, put the AC on, get some good food or chips or juice or whatever that is that you fancy, and put your head down for a really cool binge fest or a binge session of the series Succession. Now, when I talk about Succession, there is one particular thing that keeps itching to come out. You know what that is? Basically, Succession in the പറയുന്ന ഒരു series, it's in the news of course for being the best series in the drama series category. പക്ഷേ അത് കൂടാതെ തന്നെ this whole concept of old aesthetic fashion അല്ലെങ്കിൽ old money fashion, this particular concept came out a little more after Succession and of course Gossip Girl. There's another series. Now, what exactly is old money aesthetic? What exactly is old money fashion? Now, this particular term has caught up with the Gen Z a lot. Now, if you don't really know, I'm sure most of you know about it, but if you don't really know, I'll give you a small explanation. Adayithu, when people like old money is nothing but inherited money. Like a lot of people are born into wealth, they are born wealthy, and they are not really grown up with wealth, right? Like it's not like they work hard and they get money. They are probably third gen entrepreneurs, like achanamammarde paisa, and that's how they dress. Adukondu avarku aa oru lifestyle undu. They know those kind of ultra luxurious brands. They know the brands that don't carry a lot of logos, that don't probably require a lot of logos, but yet they are
are going to be the creme de la creme. Like there are so many brands. I'll tell you what these old money brands are. But first, let's understand the difference between an old money brand and a real today's brand. അതായത് ഒരു fresh, a very popular commercial brand. For example, നിങ്ങളൊരു Gucci സ്റ്റോറിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ you're going to look at brands, you're going to look at clothes around you, you're going to look at your watches, belts, purse, you're going to look at the shoes. ഇതിനകത്ത് ഗൂച്ചിയുടെ ലോഗോ ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. Like your entire jacket will be filled with Gucci logos. Your Louis Vuitton also, your bag would be filled with logos, your jacket would be filled with logos, your shoes would be filled with logos, your coats would be filled with logos, and it's very rare that you would find a piece that does not carry a logo. Now, for example, let's compare this to a brand like, say, Mossimo Dutti or Ralph Lauren. You know, there are these kind of brands that they are premium, they are ultra luxurious, they are classy, good quality, nice finish, but they don't have a logo on it. Now, this difference is what people call the old money aesthetic. ഫാഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ജെൻസിയുടെ ഇടയിൽ ഈ ഓൾഡ് മണി എസ്തറ്റിക് ഇത് കുറെ കൂടെ പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വേ ഓഫ് ലൈഫിനേക്കാളും ഒരു സ്റ്റൈൽ ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. Do you really think old money aesthetic is something for you? And do you really want to know which are the brands that follow old money aesthetic? I will tell you. For example, a Loro Piana. A brand such as Loro Piana is very classy, very premium, mostly exclusive. But it is അത്രയും ഒരു Gucci, Prada, Louis Vuitton പോലത്തെ ഒരു common brand അല്ല. എന്നാൽ it is top quality, right? Because they don't carry logos. Number 2 is going to be a Brioni. Number 3, a Canali. Number 4, a Brunello Cucinelli. The Row, Delvaux, Ferragamo. So these are the sort of brands actually that just speak volumes of old money aesthetic. So would you like to change your fashion into old money aesthetic, or would you want to go loud with logos? I mean, that's also cool if you really like that sort of vibe. So how do you change your existing wardrobe into an old money aesthetic? For example, choose colors like beige, choose colors like white, choose colors like brown and navy blue, choose colors and patterns that patterns don't overtake your outfits. Maybe you can throw on a white sweater on top of your shirt. Go keep experimenting and let us know. So maybe the old money aesthetic could be something that you could try out. If you like it, keep us posted in the comments below. 90.8 Dilse FM. സോംടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ യുവജനോത്സവം അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് one of the largest youth festival in Asia. So do you have anything like this in your country? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? We don't really have anything of this ilk in my country per se. Although we are very, very, interested in culture and arts, but we don't really have anything like this, especially something geared towards the youth. I think it is something that we should try and implement because I like the concept, I like the idea. We don't have anything like this yet, but hopefully soon. Hopefully soon. Imagine this. You finally booked tickets for your dream holiday, or probably finally booked your plane tickets for that solo trip you've been wanting to go for a very long time. But when it's time to finally go, you experience a sense of excitement, a sense of anxiety, a slight sense of fear. Well, I'm sure all of us have experienced these pre-travel jitters at some point in our life. But you know what? The Swedish actually have found a term for it, and it's called as rediscover. So the next time you're experiencing any of this emotional anxiety, at the same time happiness and excitement before a trip, just remember you're experiencing rediscover. Hello, hi, yes, I'm back with a brand new deal on Dilse. Yes, this is Sonia. And brand new deal ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ladies, I got you. Victoria's Secrets 50 to 60% ഓഫ് കൊടുക്കുകയാണ്. എവിടെയാണെന്നല്ലേ? ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും ആൻഡ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സിലുമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സിലില്ല. സോ റഷ് ടു ദ വെബ്സൈറ്റ് ടു സീ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോഴ്സിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നേരെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി ഓർഡർ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഓഫറാണ്. മിസ് ചെയ്യരുത്. Go and grab this deal as soon as possible. 90.8 Dilse FM.